Okay, so till now we have seen about Ansible ad hoc commands. So if you want to execute a single task at a time, you can go for ad hoc commands. Okay, உங்களுக்கு வந்து ஒரு single task if you want to execute at the same time, you can go for ad hoc commands. For example, ஒரு software install பண்ணோம் அப்படின்னா you can go for ad hoc commands. இல்ல if you want to copy a file, okay, you can go for ad hoc commands. Maybe we have a lot of modules in ad hoc commands, but ad hoc commands la enna what the problem is. Okay, for example, if you want to configure a web server or a web server நீங்க configure பண்ணி if you want to deploy a index.html file ஒரு web page நீங்க deploy பண்ணோம் அப்படின்னா first of all you have to install okay, you have to install httpd using package module. அதுக்கு ஒரு ad hoc commands நீங்க யூஸ் பண்ணணும். Then services start பண்ணணும். Okay, HTTP services start பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு ad hoc commands யூஸ் பண்ணணும். Service module. Okay, service module. And I want to deploy. Okay, I want to deploy a index.html file. So அதுக்கு I need to use a module called copy module. So in the commands I want to execute at different time. Either first execute பண்ணணும், second, third. So whether there is an automation is applying, automation இருக்கா? No, automation கிடையாது. Why? Human ஓட help இருக்கு. Okay, there is a help of human. Right? அப்போ வந்து ஒரு scenario எடுத்துக்கலாம். Midnight 12, I want to configure a server. ஒரு web server configure பண்ணி I want to copy index.html file. அப்போ midnight 12 o'clock, I should come. I want to enter these 3 commands manually. So this is not automation, because human intervention. So how we can automate this? How to overcome this ad hoc commands? In the ad hoc commands overcome பண்ணி, how we can do automation without help of human intervention? How we can run, install or configure a server midnight? Okay, how we can do without human intervention? How we can do automation? So what we are going to do? We are going to write a playbook. ஒரு playbook எழுதணும். அந்த playbookல இந்த multiple commands mention பண்ண போறோம். We have to mention this multiple commands in YAML format, YAML. So YAML is a okay, it's a configuration management language. See YAML. So YAML is a configuration management language. See, it's used for configuration, writing configuration files. ஏதோ ஒரு configuration நீங்க எழுதணும் அப்படின்னா you can go for YAML. Okay, ஏதோ ஒரு configuration if you want to write YAML, just YAML or YAML. Sorry, YAML. See, this is the official website of YAML. See, okay. So what I'm coming to say is, if you want to do some configuration, if you want to write some configuration file, ஏதோ ஒரு configuration பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த YAML யூஸ் பண்ணி they will do the configuration. For example, மொபைல்ல நீங்க வந்து configure பண்ண யூஸ் பண்ணுங்க, settings app யூஸ் பண்ணி you'll be doing configuration in your mobile. அதே மாதிரி automationsல if you want to do some configuration, you can use YAML language. Okay, okay, fine, clear. Okay, easy தான் இருக்கும். YAML language will be very easy. I will teach you. So அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? இந்த 3 task நம்ம YAML ல எழுதி, இந்த file ல எழுதி, இந்த file நம்ம just what we can do, we can schedule னா நம்ம Nginx அது மாதிரி டூல்ஸ் கிட்ட போயிட்டு நம்ம ஷெட்யூல் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா லைக் இப்போ நீங்க உங்களுக்கு அலாரம் midnight 12 அலாரம் அடிக்கணும்னா you'll be setting அலாரம். அந்த அலாரம் அடிச்சிச்சுன்னா நீங்க ஏஞ்சிருவீங்க. அதே மாதிரி இந்த ஃபைலை ஒரு midnight 12 ரன் பண்ணு அப்படின்னு Nginx கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா Nginx என்ன பண்ணும்? It will run this file midnight 12. ஸோ உங்களுக்கு சர்வரில் உங்களோட மிஷினில் வெப் சர்வர் கான்ஃபிகர் ஆகி உங்களுக்கு ஃபைல் டெப்ளாய் ஆகிருக்கும். So this is called playbook. Why it's called playbook? Multiple. If you want to execute multiple tasks at same time, it's called playbook. Clear? So upon this, you will be writing the playbook using YAML or YAML. Clear? Can we write? Clear? இப்போ இந்த ப்ராசஸ் நம்ம மேனுவலா பண்ணோம். இதை ஆட்டோமேட் பண்ணலாமா? Can we do automate? We can do automation. Simple. Let's go to VS Code. Okay.
So VS code use பண்ணலாம். Why VS code அப்படின்னா because I'll go to VS code. நீங்க YML, okay, or else if you want to write some code, you can go for VS code. So VS code is a text editor, like your notepad. உங்க notepad எப்படி இருக்கும்? Notepad மாதிரி it's like a text editor. But என்ன difference? Okay, what is the difference is notepadல நீங்க எழுதுறீங்க அப்படின்னா ஏதாச்சும் தப்பா எழுதிருக்கீங்க அப்படின்னா it will not show. So notepad வந்து intelligent கிடையாது. Just நீங்க என்ன எழுதுனீங்கன்னா we can write some coding, we can write some text, etc. அப்போ நான் வந்து ஒரு கோடிங் எழுதுறேன், பைத்தான்ல ஒரு கோடிங் எழுதுறேன் அப்படின்னா நான் ஒரு இடத்துல மிஸ்டேக் பண்றேன்னா அதை ஹைலைட் பண்ணி காமிக்காது. ஏன்னா நோட்பேட் அவ்வளோ இன்டெலிஜென்ட் கிடையாது. பட் விஎஸ் கோட் அப்படி கிடையாது. நீங்க கோட் எழுதி காமிக்கிறீங்க அப்படின்னா எரர் இருக்குன்னா ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும். இட் வில் ஷோ த எரர். ஓகே, இட் வில் ஷோ த எரர். இட் வில் ஷோ த எரர். ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும் எரர் இருந்துச்சுன்னா. மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணாலும் ஹைலைட் பண்ணி காமிக்கும். Clear? So just go and download this, download for Windows. Just download this VS code. I'll share this link. Team, share this VS code download link in. So I think this is a download link. Yeah. So this is a download link. So team, share this download link in community. And okay, share this. Okay, once you download it, just open the file. So once you open in the screen now, I accept. See, simple. I accept. Next, install. That's all. Next, install. Install பண்ணதுக்கு அப்புறம், okay, what you do, you just go to your desktop, engage ஏதோ folder போங்க. I'll go to my workspace. I'll create a new folder. Okay, இதுக்குள்ள தான் நம்ம playbook எழுத போறோம். We're going to write the Ansible configuration file. Playbook, that means Ansible playbook. Okay, I'll open this folder. Let's go to my VS code. I'll open VS code. So search la petting just VS code type. Let's go to search, type VS code, VS, you get VS code, open it. Go to file, see file, file, open folder, and the playbook folder open பண்ணலாம். Inside my workspace, Ansible playbook folder open பண்ணியாச்சு. So I'm going to create a file. See your file symbol இருக்கு பாத்தீங்களா? Can you see? You have file symbol. I think you can see file symbol in the file, new file. You create new file. File name on the app dot. You can give any name. Dot YML. You mention as YML or YAML. Both are same. YML, YAML. Okay, I'll mention YML. That's all. அப்படியே எக்ஸ்டென்ஷன், இங்க ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும், அங்க போயிட்டு just search for Ansible. Just search for Ansible. See இருக்கா? Just search for Ansible in the extension. இங்க எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்கும், அங்க போய் Ansible search பண்ணீங்கன்னா Red Hat ஓட Ansible support இருக்கும். So இது இன்ஸ்டால் பண்ணீங்க அப்படின்னா wonderful, because அதுவே காமிக்கும். It will show the syntax. Syntax அதை ரெஃபர் பண்ண. see syntax, see அதுவே syntax கொடுத்துரும். Okay, default இதுவே syntax கொடுத்துரும். See, okay, syntax highlighting, syntax கரெக்டா highlight பண்ணும், validation பண்ணும், errorனா error காமிக்கும். See, so go and install this extension called Ansible. So இத power of VS Code. Till it's installing, just wait. Done. See, fine. So see, go to this file. So let's write our first Ansible playbook. Simple. First என்ன syntax அப்படின்னா hyphen host. You have to mention the host. Okay, you have to mention the host. Okay, I'll restart this. Once again, I'll restart this.
okay hyphen host. Okay, host என்ன your slave machine மென்ஷன் பண்ணும். ஓகே, host வந்து பர்டிகுலர் ஸ்லேவ்ல நீங்க வந்து வெப் சர்வர் கான்ஃபிகர் பண்ணிட்டு நீங்க கோட் டெப்ளாய் பண்ணணும். ஓகே, you have to deploy the application அப்படின்னா I just go to my AWS account. Here is I go to putty. So இதுல என்னென்ன slaves இருக்கு? ls yeah host cat host. So we have two slave machine. இப்போ இதுல பர்டிகுலர் ஸ்லேவ்ல மட்டும் உங்களுக்கு வந்து அந்த பிளே புக் போய் ரன் ஆகணும், அந்த பிளே புக் போய் கான்ஃபிகர் பண்ணோம் அப்படின்னா, அந்த சர்வரை கான்ஃபிகர் பண்ணி index.html ஃபைலை காப்பி பண்ணணும், டெப்ளாய் பண்ணோம் அப்படின்னா you can mention that particular IP address. Clear? Particular IP address நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அப்ப இந்த பிளே புக் வந்து இந்த பர்டிகுலர் IP அட்ரஸை போயிட்டு கான்ஃபிகர் பண்ணும், அப்பாச்சி கான்ஃபிகர் பண்ணும், ஸ்டார்ட் பண்ணும், இட் வில் டெப்ளாய் கோட். இல்ல இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காரு. ஓகே, இந்த ஃபைல்ல மென்ஷன் ஹோஸ்ட் ஃபைல்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்க எல்லா ஐபியும் வேணும் அப்படின்னா ஆல் வில் மென்ஷன் ஆல். அப்ப ஆல் ஐபி வில் பி எல்லா ரெண்டு ஐபிலையும் போயிட்டு ரெண்டு ஸ்லேவ்லையும் போயிட்டு இட் வில் கான்ஃபிகர் ஆல்வேஸ். ஸோ ஹோஸ்ட்னா என்ன, ஸ்லேவ் மிஷினை மென்ஷன் பண்ணும். தென் ரிமோட் யூசர், சி இங்கே ஐஃபன் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல YAML-ல யூ ஷுட் கிவ் ஐஃபன். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கோட் எழுதும் போது ஐஃபன் கொடுத்து தான் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். தட்ஸ் ஆல். ஓகே, ரிமோட் யூசர் செகண்ட் இஸ் ரிமோட் யூசர் அண்டர்ஸ்கோர் யூசர். ஸ்பேஸ்லாம் இங்கே வராது. இப்போ ரிமோட் யூசர்னா ஸ்பேஸ்லாம் வராது, ஸ்பேஸ் போல அண்டர்ஸ்கோர் யூசர். எந்த யூசரா நீங்க லாகின் பண்ண போறீங்க? மாஸ்டர் மிஷின் வந்து எந்த யூசரா ஸ்லேவ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண போறீங்க? ஈஸி டு ஐஃபன் யூசரா. ஓகே ஓகே ஃபைன். ஓகே, சி இங்க வந்து ஈக்குவல் ஸ்பேஸ் இருக்கும். சி இது இங்க இருக்கா, இது இங்க இருக்கு பாருங்க. ஸோ ஸ்பேஸ் டேப் கீ, தட்ஸ் ஆல். சி ஈக்குவலா ஸ்பேஸ் இருக்கும். ரிமோட் யூசர்னா மாஸ்டர் மிஷின் என்ன யூசரா போய் ஸ்லேவ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண போகுது. என்னவா கம்யூனிகேட் பண்ண போகுது? ஓகே, UAMI ஈஸ் டு ஐஃபன் யூசரா தான் ஸ்லேவ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ண. அப்ப ரிமோட் யூசர் ஈஸ் டு ஐஃபன் யூசர். தென் பிகம். ஓகே, பிகம் கூட அப்புறம் போட்டுக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் டாஸ்க். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து டாஸ்க் ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் மல்டிபிள் டாஸ்க் நீங்க மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் அப்ப மல்டிபிள் டாஸ்க் மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் நீங்க மென்ஷன் பண்ணலாம். எப்படி? என்டர். அப்ப டாஸ்க்குள்ள தான் டாஸ்க்குங்கிற அந்த வேர்டுக்குள்ள கீவேர்டுக்குள்ள தான் யூ கோயிங் டு மென்ஷன் லாட் ஆஃப் டாஸ்க். அப்ப என்டர். இதுக்குள்ள இந்த டாஸ்க்குள்ள வில் பி கெட்டிங் லாட் ஆஃப் டேட்டா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் டேப் கீ. சி டாஸ்க் உள்ள வந்துடும் இல்லையா? டாஸ்க்கு உள்ள வந்துடும். உள்ள வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்கோட நேம் மென்ஷன் பண்ணணும். நேம் சி ஐஃபன், பிகாஸ் இதுல இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ. ஐஃபன் நேம் நான் மென்ஷன் பண்றேன். ஓகே, யூ கேன் மென்ஷன் எனி நேம் உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக. யூ கேன் மென்ஷன் எனி நேம். நான் என்ன கொடுக்குறேன்? இன்ஸ்டால். யூ கேன் கிவ் எனி நேம். ஓகே, இன்ஸ்டால் அப்பாச்சி மிடில்வேர். ஓகே, தென் என்ன பேக்கேஜ் அப்பாச்சி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு என்ன மாடியூல் யூஸ் பண்ண போறீங்க? உங்களுக்கு தெரியும், பேக்கேஜ் மாடியூல். அடா கமெண்ட்ஸ்ல பார்த்தோம்னா பேக்கேஜ் மாடியூல், பேக்கேஜ் கோல உங்களுக்கே தெரியும். Let's go here. அடா கமெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லணும்? Ansible all -i first or in module package module argument. என்ன ஆர்குமெண்ட் பாஸ் பண்ணோம்? பேக்கேஜ் மாடியூலுக்கு நேம் ஸ்டேட். நேம் வந்து httpd, ஸ்டேட் வந்து installed -b, become a root user. ஸோ அப்போ வந்து பேக்கேஜ் மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. இந்த பேக்கேஜ்குள்ள தான் இந்த ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் வரும். அப்போ டேப் கீ பேக்கேஜ்குள்ள ரெண்டு ஆர்குமெண்ட் வருது. என்னென்ன ஆர்குமெண்ட்? நேம் கோல httpd. ஓகே, டன். நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் இன்ஸ்டால். ஓகே, சரி. அப்ப ரூட் யூசரால தானே இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். கரெக்டா? ரூட் யூசரால மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்ண முடியும். அப்போ இங்க -b கொடுத்துருக்கீங்க. இங்க எப்படி கொடுப்பீங்க அப்படின்னா இங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். பிகம் ட்ரூ. ஓகே, பிகம் ட்ரூனா ஓகே, ஜஸ்ட் வெயிட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், I'll back.
Okay friends, so அப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா become true அப்படின்னா root user true become trueனா root user true அப்படின்னா root user இந்த playbook ரன் பண்ணலாம். ஓகே, இப்போ நான் false கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா false means root user it will not execute. So true தான் நம்ம கரெக்டான சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணா true. Clear, see installed is right now. Okay, clear, fine. Okay, அப்போ வந்து ஒரு task we completed one task. Clear, we completed one task. Great. Second task services start பண்ணு. Same name, task name, இது உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான். You can give any name. Start Apache service, இது உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான். சேம் அதே மாதிரி என்ன மாடியூல் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு சர்வீஸ் மாடியூல். அப்ப சர்வீஸ் மாடியூலுக்கு என்னென்ன ஆர்குமெண்ட்ஸ் வரும்? 2 ஆர்குமெண்ட்ஸ், சேம் நேம் and HTTP ஸ்டேட்னு ஒரு ஆர்குமெண்ட் வரும். ஸ்டேட் என்ன ஸ்டேட் started. You have to put started. enable கூட நீங்க பண்ணலாம். enabled yes, enabled ஆனோ எப்பலாம் உங்க சிஸ்டம் ரீபூட் ஆகுதோ அப்பல என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க Apache ஸ்டார்ட் ஆகும். Okay, I don't mention. If you want to mention then name. Next start பண்ணியாச்சு, that's all. Next we have to copy index.html file, deploy பண்ணணும். Name, same name, your understanding, உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் copy index.html file in /war/ww/html. okay, இது உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங். you can give any name. எதுக்குன்னா playbook ரன் ஆகும்போது இந்த டாஸ்க் நேம் வரும், ஒரு டாஸ்க் நேம் வரும், உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக தான். ஓகே, என்ன மாடியூல்? காப்பி மாடியூல். என்னென்ன ஆர்குமெண்ட் இருக்கு காப்பி மாடியூலுக்கு? ஸோ 2 ஆர்குமெண்ட். ஒன் இஸ் source is index.html ஃபைலை காப்பி பண்ணி டெஸ்டினேஷன் எந்த டெஸ்டினேஷன்ல பேஸ்ட் பண்ணணும்? should paste in /war/html. clear. இவ்வளவுதான். ஈஸியா இருக்கா? ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது ஈஸியா இருக்கா? ஒண்ணுமே கிடையாது. பிளேபுக் எழுதுறது ஈஸியா இருக்கா? கிளியர். omnism is easy. ஈஸியா டிஃபிகல்ட்? ஈஸியா இருக்கா டிஃபிகல்ட்டா இருக்கா? சிம்பிள். ஸ்டார்டிங்ல பண்ணும்போது ஐஃபன், போஸ்ட் மீன்ஸ் ரிமோட் யூசர் எந்த யூசரா? மாஸ்டர் மிஷின் போய் ஸ்லேவ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது ஈஸ் டு யூசரா? பிகம் ட்ரூ அப்படின்னா ரூட் ஆக்சிஸ் ட்ரூ கொடுத்துட்டோம். அது then we have to mention 3 tasks, that's all. we mentioning multiple tasks. So task name என்ன module, அந்த module arguments, task name என்ன module, arguments. Clear? Got it? So can we run this playbook? run பண்ணலாமா? Can we run this playbook? இந்த playbook run பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா எனக்கு என்ன ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா Apache server install ஆகி, okay, automatic Apache server will be installed. It will be start and it will deploy the index.html file. Clear? Okay, let's go to, before that we'll uninstall. Okay, we'll uninstall it. Apache server already இருக்கும், அதை uninstall பண்ணிடலாம். Okay, it's uninstalled. Okay, எப்படி uninstall பண்றது? உங்களுக்கு என்ன தெரியும்? You should use package module. Let's use package module. Argument, okay, name, HTTP, state, remote auto remove, but state absent. You can use absent hyphen auto remove equal to, see hyphen b கொடுக்கல, எனக்கு remove ஆகாது. see, okay, I didn't give hyphen b, then absent spelling தப்பா கொடுத்துட்டேன். sorry, absent spelling தப்பா கொடுத்துட்டேன். hyphen b கொடுக்கணும் because root user-ஆல தான் remove பண்ண முடியும். hyphen b okay, something I've done mistake. Name, state, check.
it's removed, but if I give true now, it will remove everything. It's not sorted. It's not sorted. Maybe I done syntax mistake. Syntax mistake பண்ணிக்கலாம். See, okay. Auto remove hyphen வராது. See, hyphen வராது. But I given hyphen, that's all. Hyphen வராது. So So it should not come hyphen. Say hyphen. Because you auto and remove கொடுத்ததான், it will be deleting completely. See, now it's removed completely. Every files and everything is removed. Done. இப்போ இந்த playbook run பண்ணலாம். How to create playbook? Let's create a playbook. Nano app dot இங்க create பண்ணிக்கலாம். app.yml. See, app.yml. Enter. In the playbook அப்படியே copy பண்ணுங்க. Just copy this playbook, paste it here. That's all. Playbook copy பண்ணி playbook இங்க paste பண்ணுங்க. That's all. Save it. Save பண்ணிட்டு now run this playbook. See, now run this playbook. We can run. Okay, can we run this playbook? Playbook run பண்ணலாமா? Okay, simple. What is the command to run the playbook is? Okay, what is the command to run the playbook is? Ansible -playbook. The command is Ansible -playbook. You have to mention the host file. Host file mention பண்ணணும். -i inventory file. That means inventory file mention பண்ணணும். Okay, ஏன்னா அந்த inventory file தான் அந்த playbook run ஆகும். Okay, then playbook name app.ym. That's all. Here Ansible playbook inventory file name app.ym. Let's check, enter. See task installing Apache middleware changed. அப்பனா install ஆயிடுச்சு. See, இங்க நீங்க என்ன கொடுத்திருக்கீங்களோ, see இங்க என்ன கொடுத்திருக்கீங்களோ அந்த task name தான் காமிக்கும் for user understanding. இங்க நீங்க என்ன நேம் வேணா கொடுக்கலாம். இங்க நீங்க என்ன நேம் கொடுக்குறீங்களோ அந்த நேம் இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகும். See, changed. See, changed. Clear? So எனக்கு install ஆயிடுச்சு, start ஆயிடுச்சு, காப்பியும் ஆயிடுச்சு. ஆல்ரெடி காப்பி ஆகி தான் இருக்கு. ஓகே, ஆல்ரெடி காப்பி ஆயிருக்குனால ஓகேன்னு வருது. ஆல்ரெடி காப்பி ஆயிருக்கு. ஓகே, ஆல்ரெடி காப்பி ஆயிருக்கு. ஓகே, ஃபைன். லெட்ஸ் கோ அண்ட் செக். அட் சேம் டைம் எல்லாம் நடந்துச்சு. போய் பார்க்கலாமா அவுட்புட்டை? Sorry, I'm just slave. Am I right? Slave. I'm just running master missing topic. See, welcome to DevOps. Done. Done. Content கூட change பண்ணலாமா? Let's change the content in index.html. Welcome to effortlessly DevOps class. Welcome to Ansible class. Okay. Yeah. See, done. இப்போ நான் run playbook run பண்ண என்ன ஆகும்? Already first install பண்ணலாம். Already install ஆயிடுச்சுல, ஓகேன்னு வரும். Already install ஆயிடுச்சுன்னா சக்சஸ், ஓகேன்னு வரும். இன்ஸ்டால் ஆகலைன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணா சேஞ்ச், ஏதோ ஒரு சேஞ்சஸ் நடத்தினா சேஞ்ச்னு வரும். ஆல்ரெடி இருந்துச்சு, ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சுன்னா ஓகேன்னு வரும். அப்போ ஆல்ரெடி இருக்குமா? இன்ஸ்டால் ஆயிடுச்சுல ஆல்ரெடி, ஓகேன்னு வரும். சர்வீஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சா, ஓகேன்னு வரும். பட் index.html ஃபைல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ அந்த நியூ அப்டேட்டட் ஃபைல் வந்து ஸ்லேவ்ல பேஸ்ட் ஆகும், டெப்ளாய் ஆகும். அப்போ சேஞ்ச்ட். சி, ஓகே, டாஸ்க் 1 ஓகே, டாஸ்க் 2 ஓகே, சேஞ்ச்ட். சி, ஏன்னா இதெல்லாம் ஆல்ரெடி தான் டன்ல இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு, ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. அப்போ காப்பி மீன்ஸ் அந்த index.html ஃபைல் நம்ம அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ அந்த அப்டேட் ஃபைல் போய் காப்பி ஆயிருக்கும். அப்போ சேஞ்சஸ் நடந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ ஓகே 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 3 ஏன்னா இதுவும் சக்ஸஸ் தானே, நம்ம ரைட், இதுவும் சக்ஸஸ் தானே. ஸோ ஓகே 1 சக்ஸஸ் சக்ஸஸ் சக்ஸஸ். அப்போ 3 சேஞ்ச்டு 1. ஆனால் இது மூலியமா தான் ஏதோ சேஞ்சஸ் நடந்தது, டாஸ்க்னால அப்டேட் நடந்துருச்சு. புரிஞ்சா? இப்போ எப்படி அப்போ வந்து இங்க நான் என்ன பண்றேன், இங்க ஜஸ்ட் இந்த கமெண்டை நான் ரன் பண்றேன். பட் ரியல் டைம்ல இந்த கமாண்டை ஜென்கின்ஸ் கூட கொடுத்துருவாங்க. they'll give this command to Jenkins. இந்த ஃபைலையும் இந்த கமாண்டை ஜென்கின்ஸ் கொடுத்தனா அப்படின்னா ஷார்ப் 12 midnight 12 Jenkins will run this command sharp at 12 o'clock run பண்ணி it will do the configuration. Clear? புரிஞ்சுச்சா? how many got clear? Just raise your hand. Clear? Got it?
Any doubts? If I have anyone have any doubts, you can ask. In playbooks. Simple. Okay. So like same way you can write the playbooks. Okay. இது மாதிரி நீங்க எவ்வளவு playbooks வேணா எழுதலாம். Okay. For user creation, anything you can write playbooks. So from next class, we'll be writing lot of playbooks. Okay. From next class, we'll be writing lot of Ansible playbooks. Clear? So அதுக்கு we have to learn Jenkins. We have to learn Jenkins. Clear? We'll be learning Akshay. We'll be learning Jenkins and we'll be integrating that. Clear? Got it? Okay, good. Any other doubts? Okay, so from tomorrow we'll be writing a lot of playbooks. So today is the last class for Ansible free class. Okay, today is the last class for Ansible free class. So you'll be getting a idea, right? உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் because Ansible என்ன add comments பத்தி what problem Ansible solves and what is playbook, what problem playbook solves, you'll be getting idea. So what you can do, if you want to continue this Ansible training, you can join my DevOps training. You can join my DevOps training and you can continue. So what you can do, if you're interested, you can fill this form. Okay, my team will contact. Okay, I'll show you. Okay, because most of the people asked about this training, so only I'm explaining. Okay, so in this 4 months training, okay, more than 100 days. So we'll be learning this DevOps tools like Linux, shell scripting, Git, GitHub, Apache, Ansible, Terraform. So we'll be learning Linux. Okay, then we'll be learning shell scripting to automate all real-time DevOps tasks, and lot problems will be solved by automating by writing a Terraform shell script. Okay, then we'll be learning Git, GitHub. Then because developer அங்க தான் code store பண்ணிருப்பாங்க, அங்கேருந்து எப்படி Git strategies அதெல்லாமே பார்ப்போம். Okay, then Apache Maven, Jenkins, because most of the companies use Jenkins. If startup, they'll use mostly GitLab. We'll be learning GitLab. Then Ansible, yeah, still we started learning Ansible. Then Docker, Kubernetes. We'll be mastering Docker and Kubernetes. Okay, because that's play major role. In production, most of the industry level applications are running in Kubernetes, including your chat GPT, including your OpenAI model. Your OpenAI model running in Kubernetes. Okay, it's deployed in Kubernetes. Okay, Argo CD, which is a GitHub strategy, Python, GitLab, Splunk, Tomcat, Jira, JFrog, Bitbucket, and Azure. Our team just add Azure also because I'm teaching Azure because nowadays companies asking for multi-cloud. Okay, every company started using multi-cloud, so we'll be learning Azure also. Yeah, AWS class also will be taught. Okay, already AWS class, those who joined, they added some video, AWS video, but in future will be trained on AWS also. Okay, clear, fine. So this will be the syllabus, and also you'll do real-time projects, 12 plus projects. Okay, 12 plus real-time projects you'll be doing end to end. Okay, you'll be doing a lot of projects. You'll be solving real-time problems and troubleshootings, etc., etc. So after completing this training, you will be having 2 years of skills, work experience skills. Okay, because we'll be seeing a lot of concepts. Okay, we'll be seeing a lot of class concepts, and Monday to Saturday classes will be on Monday to Saturday, and Sunday also we'll be having some extra knowledge session, some knowledge sharing session will be having. Okay, so it's not upon the those who want to switch their career to DevOps, they can join. Working professional, they want to switch to career to DevOps to for salary hike, they can join. Okay, so any other doubts do you have? Okay, so நீங்க கம்பெனிக்குள்ள போனதுக்கு அப்புறமே will be having more updates. So it's not only stop years till நீங்க DevOps ரோல இருக்கிற வரைக்கும் it will be very useful. Will be supporting. Okay, will be coming with trending tools, DevOps tools, trending என்ன tools அதுமே நாங்க அப்டேட் பண்ணுவோம். Will come with classes. I already joined the training. Will I get the link from tomorrow? Yes, sorry. My team will be adding you in official WhatsApp group. You will be getting the link. Clear? Fine. Any other doubts? Okay, in the Ansible you can ask. Yeah, thank you. So if you're interested, what you can do, you can fill this form. Okay, you can just click this and fill this form. My team will be contacting you. Okay.
So any other doubts? Okay, so but who can join is those who have commitment. You have to have some commitment because it's a 4 months long-term duration. Okay, it's a long-term course training. உங்களுக்கு உங்களால daily attend பண்ண முடியும். You have commitment, you can join. So, I sir. So both Azure DevOps, AWS DevOps will take. Yes, yes, you're right, Anand. I'll be taking both Azure and AWS because nowadays companies using multi-cloud. அப்ப நான் AWS மட்டும் சொல்லி கொடுத்தேன் அப்படின்னா when you go to interview they ask about Azure. அப்ப நீங்க AWS மட்டும் படிச்சுட்டு போகும்போது you can't answer in Azure. So some other person who know AWS and Azure, he will be selected. Am I right? Okay. ஏன்னா அவங்க மல்டி கிளவுட் யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ வந்து யாருக்கு AWS Azure அந்த பர்சன் செலக்ட் ஆவாங்க. ஸோ அதனால நீங்க செலக்ட் ஆக மாட்டீங்க. அதுக்காக தான் ஐ எம் ஜஸ்ட் கவரிங் Azure ஆல்சோ. ஸோ அப்போ நீங்க AWS Azure ரெண்டுமே உங்களுக்கு தெரியுது அப்படின்னா ஈஸிலி யூ கேன் கிராக் தட் இன்டர்வியூ. they can't able to reject you. Azure தெரியலன்னு சொல்லிட்டு அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ only will be learning Azure also. I need to learn YAML-based CI/CD pipeline creation Jenkins. Yeah, we'll be doing that. Okay. Now Jenkins we'll be learning everything. Okay, we'll be covering till advanced. Either one the all tools will be seeing till advanced. Okay. End to end எல்லாமே will be learning. Clear? So உங்களுக்கு ஏதாவது pre-request you can ask me. I can do that projects. Okay, fine. Any other doubts? So it's long term. You should have some commitment to get into this training. Clear? Tamil la இருக்கும். Okay, it will be more in Tamil. Okay, if you have any doubts, you can ask. And if you missed any class, you'll be getting a recording. உங்களுக்கு போர்ட்டல்ல உங்களுக்கு recording they'll be giving. If you missed any class, you can have the recording. But எல்லா class recording கொடுத்துருவாங்க, so you can revise. Yeah, okay, Anand, you can talk. You can just contact to this number. Okay, contact to this number. Okay, just you can contact to this number. Any other doubts? And friends, those who be part of community, because I'm bringing a lot of workshops and the DevOps related stuffs. Why? Because you can see, okay, you can see this YouTube list. Okay, you can see how AI is used in Linux. I just made a video. Okay, you can go and check this video playlist. Okay, Linux with Gen AI. So those who using Linux, how we can help of Gen AI, how we can do the task productivity. அப்போ லினக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி ப்ரொடக்டிவிட்டியா Gen AI யூஸ் பண்ணி நம்ம டாஸ்க் இனிமே ப்ரொடக்டிவிட்டியா மாத்துறது, ஃபாஸ்டா ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது, எப்படி ட்ரபிள் ஷூட் பண்ணுறது வித் ஹெல்ப் ஆஃப் Gen AI. I just made a video on that. And also I'm bringing help of AI, how we can do productivity problems can be solved. Productivity அப்படி problem faster solve பண்றது அப்படின்னு in DevOps will be seeing. Like how like Terraform வந்து instead of writing code fully, you can get help of AI and you can do fast write the code. Okay, so I'll be coming with that workshop soon. Okay, fine. So any other doubts you can ask? Any other doubts? So tomorrow let's see in class. Okay, that's all from my end, friends. Thank you. Thank you.